वेलकम टू दिस लेक्चर. सो या लेक्चर मध्ये आपण रिमेनिंग जे PYQs बघतोय, आपण जे प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण बघत होतो. विल कंटिन्यू विथ दॅट. सो लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस्ड टिल 149. So today we are discussing 149. So let's see the question. A projectile rises up to maximum height of. Height जी दिलेली आहे that is given as, so in fact actually हे I think हे असं पाहिजे होतं 1 minus k square. This should be like this, but anyway I think there is some mistake in this particular problem, and it should not be r divided by 1 divided by k square. So let's stick to this 1 minus k square or something like that and see what happens. Okay, so suppose let's height is r upon 1 minus k square is the height, आणि इथून प्रोजेक्ट करायचं आपल्याला so that projectile rises to this height. Okay, so projectile rise करत असताना समजा let's p is the projectile velocity. सो सरफेस वर वेलोसिटी हा m एनर्जी जी असणार आहे ती कायनेटिक एनर्जी मायनस पोटेन्शियल एनर्जी इज व्हॉट. सो दिस इज ऍक्च्युअली प्लस पोटेन्शियल एनर्जी g डिवाइडेड बाय r. दिस इज ऑन सरफेस. So this is on surface of earth. This should become equal to minus g divided by small r, where this small r is actually capital R plus h. म्हणजे हाईट वर गेल्यानंतर मग r प्लस h is given as r divided by 1 minus k square. So this as simplified as r into bracket 1 plus 1 upon 1 minus k square. So if you add it up, it would be k square. Okay, so I think some mistake is there in this particular problem. If we stick with this 1 upon k square thing, then let's see. Or let's see this by taking this r as directly as r upon 1 minus k square. So basically what happens, let's take this particular parameter as lambda and let's not worry about the mistake. So basically we'll write as h equals to r upon lambda. So our r becomes r into bracket 1 plus 1 upon lambda. So this would be lambda plus 1 upon lambda. So our half m v square, this becomes g m divided by, so let's put it as 1 upon r minus 1 upon r. So simplify this, m gets cancelled, so this is 2gm. So 2gm v square equals to 2gm divided by 1 into bracket 1 upon r minus, so this is actually, we can write this r as r upon this thing. So 1 upon r will become, this would become lambda upon r times lambda plus 1. R times lambda plus 1. So let's take this r out. 2gm upon r into bracket. So this is 1 minus lambda upon lambda plus 1. So if you simplify this, this will be 2gm divided by r into bracket lambda plus 1 minus lambda is 1 divided by lambda plus 1. So taking square root, v equals to, take square root of this term, 2gm divided by r. This is our escape velocity multiplied by multiplying coefficient 1 upon lambda plus 1 bracket square. 1 upon lambda plus 1 bracket square. So this, oh sorry, bracket raised to half. So this lambda parameter depends, means if we call this as a lambda, so lambda plus 1 you can simplify. So it would be like, suppose if it is like k square minus 1, then it would be like k square and 1 upon k square, so it will become k. So depends. So there is some printing mistake in this particular question. Either it is r upon 1 upon k square or depend, but anyway we have solved by taking this parameter as lambda. So this coefficient, the coefficient whatever we have been asked, this coefficient is actually 1 upon lambda plus 1 raised to half. This is the coefficient in this particular problem. So let's not worry about the any mistake in this particular question. So let's move to the next problem. 150. So 150 काय विचारले बघा आपल्याला. Particle is projected from the surface of one star towards the other star of same radius and mass.
with the minimum velocity. Velocity has been given. Velocity is given as k times square root of gm divided by a, so that it is attracted towards other star. Find the value of k if two stars are two are distance apart. System काढलेले आपल्याला ऑलरेडी दिलेले आहे. This is one star, this is another star. यांच्यामधलं distance, center to center distance we have been given. So this point is P. This point is P. This distance is R, center to P, and again P to another center. This distance is R. So इथं आपल्याला काय करायचं आहे की a particle is projected from the surface of one star. Let's say इथून particle project केला आपण, so that it is attracted towards the other star. Find the value of k, आणि त्याची velocity आपल्याला दिलेली आहे some k times. आपल्याला काय करायचं बघा, हा जो स्टार आहे, सो ऍक्च्युली याचं मास m आहे, रेडियस a आहे, याची रेडियस a आहे, याचं पण मास m आहे. सो दिस पॉइंट p ऍट द सेंटर इज आवर सेंटर ऑफ मास. सो इथून जो प्रोजेक्ट केलेला मास आहे, स्मॉल मास, दॅट विल रीच टू पॉइंट p. That is not even, it will not travel to next star because center of mass is achieved, so it will remain at point p. So आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोजेक्ट करताना आपण जी वेलोसिटी असणार आहे, प्रोजेक्ट करताना वेलोसिटी काय असणार आहे बघा, तर आपल्याला इथली पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे ऍक्च्युअली काय, कायनेटिक एनर्जी जी आहे, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. सो बेसिकली सुरुवातीला फायनली तो जाऊन काय, फायनल पोझिशन जी आहे, फायनल पोझिशन जी असणार आहे ती पी असणार आहे. सो पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट पी जर आपण फाइंड आउट केली तर it would be like from first star it is g m divided by small r, distance small r आहे. Another second star पासून minus g m divided by small r, so it would be minus 2 times g m divided by r. आणि इनिशियली दिस इनिशियल पोझिशन जी आहे, जो आपण ऑब्जेक्ट थ्रो केलेला आहे, त्याची इनिशियल पोझिशन काय होती, ऍट सरफेस. So at surface, if you find potential energy at surface, let's call it as S. So पहिला स्टार minus GMM divided by पहिल्या स्टारची डिस्टन्स जे असणार ते फक्त काय असणार आहे, इक्वल टू रेडियस असणार आहे. सो दिस वुड बी इक्वल टू A minus GMM. दुसऱ्या स्टारची डिस्टन्स बघा, दिस डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट. So this is total distance is 2r minus radius. So this is like 2r minus A. So if you take minus 2gmm, sorry, minus gmm out into bracket 1 upon A plus 1 upon 2r minus A. So add these together, so it would be minus gmm into bracket, this is what, 2r into A into 2r minus A, A into 2r minus A. The potential energy at surface we have got, at point P we have got. So whatever be the change in potential energy, that would be equal to what, kinetic energy of projection. So half m v square equals to half m v square equals to what we get here, change in potential energy. Change in potential energy is this much. So that is actually minus 2gm divided by r. Minus minus becomes plus. GMM into bracket 2r divided by A into 2r minus A. So this you need to simplify. Small m gets cancelled from all of this. Small m gets cancelled. So if you simplify this, you get the answer. So let's take GM out. GM into bracket. What is this? 2r divided by A into 2r minus A minus, we can take 2gm out, minus 1 over r, 1 over r. So now you simplify this, take this factor v square, take this factor to here, this is 4gm, so you'll get the answer. And now compare this. So this v square is what? V square is k square gm divided by A, k square gm divided by A. So compare this, this is like 4gm into bracket 2r square minus 2ar
minus a square will become plus a square divided by a r into bracket 2r minus a. So this GMA gets cancelled. So what remains is this k square. So take a square root of this. So this would be 2. 2 times square root of this is what? 2r square minus 2ar. Simplify this, then you get the answer. Okay, so sorry, so this 2 is not appearing here. We have taken this 2 out. So this is r square. So this is basically what? R square minus, sorry, this is r minus a square. ही जी term आहे, this is r minus a square. Taking square root, it will remain only this divided by square root of, so square root of r into 2r minus a raised to half. So this is the answer. 2 multiplied by r minus a, r into bracket 2r minus a. So I think there is no option. Option मध्ये बघा पुन्हा प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, त्यामुळे ऑप्शन बी इज करेक्ट ऍक्च्युअली, बट हियर देयर शुड बी 2r minus a. There should be 2r minus a. Make that correction. So this is the final answer. Next question बघा, म्हणजे थोडक्यात काय करायचं, potential energy final minus initial potential energy. That change in potential energy is nothing but your this thing, kinetic energy of projection. That's it, nothing different. Next 151 बघा, 151 two stars of masses m1 and m2 are parts of binary star system. Radii of their orbits are r1 and r2 measured from the center of mass of system. If the magnitude of gravitational force m1 exerts on m2, so that is straightforward, g m1 m2 upon r1 plus r2. Binary system आहे म्हणजेच काय? Binary system म्हणजेच काय? This is one mass, this is another mass, so they are rotating about the center of mass. So this is r1, this is r2, this mass is m1, this mass is m2. So m1 and m2 वर exert केलेला force is what? g m1 m2 divided by distance square r1 plus r2 bracket square. Okay, next 152. 152 मध्ये काय सांगितलं? Binary stars of comparable masses rotate under the influence of each other's gravity at a distance. त्यांच्यातलं डिस्टन्स जे आहे ते टोटल डिस्टन्स दिलेलं आपल्याला, let's call it as r, is equal to 2g upon omega square raised to 1 by 3. Okay, where omega is the angular velocity of each of the systems. If difference between the masses of two stars is 6, let's see m1 minus m2, difference between two masses is 6 in it. Find the ratio of masses. Now suppose this is binary system, means what? This is m1, this is m2. Let's say they are different. Let's say this is the center of mass. This is distance r1, this is distance r2, and total distance r1 plus r2 is equal to r, which is given by this formula. Okay, so binary system आहे म्हणजेच काय? सेंटर ऑफ मास आहे म्हटल्यानंतर मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास m1 r1 equals to m2 r2 असतं. m1 r1 equals to m2 r2. अगेन दे आर रोटेटिंग अबाउट इच अदर, म्हणजेच काय लिहू शकतो आपण? जो फोर्स आहे, समजा इथं जर पार्टिकल असता तर फोर्स जो आहे, फोर्स एक्झर्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर, लेट्स से दिस फर्स्ट प्लॅनेट और वॉट एव्हर मास जर म्हटलं आपण तर काय असणार आहे? दिस इज रोटेटिंग, दिस इज रोटेटिंग म्हणजेच काय? दिस m1 r1 ओमेगा स्क्वेअर. Each system is rotating with angular speed omega म्हणजे काय? This is rotating with angular speed omega, this is rotating with angular speed omega about the center of mass. So mass m1, radius of rotation जे आहे ते r1 omega square, and this is nothing but हा जो फोर्स आहे सेंट्रिपिटल फोर्स जो रोटेशन मधला आहे, that is provided by what? Gravitational force, that is equal to what? g m1 m2 divided by distance square, and distance between objects किती आहे? कॅपिटल सॉरी स्मॉल r आहे, which is r1 plus r2. मग याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे? हे ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आपल्याला. ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करताना लेट्स बघा आता आपल्याला कसं फाइंड आउट करता येईल. r1 ची व्हॅल्यू लागणार आपल्याला. सो लेट्स पुट दिस r1 इक्वल्स टू m2 और r2 इक्वल्स टू लिहू शकतो आपण r2 इक्वल्स टू व्हॉट?
m1 r1 डिवायडेड बाय m2. आणि मग r1 प्लस r2 जर केला आपण तर r1 प्लस r2 इज व्हॉट r1 प्लस m1 अपॉन m2 r1. यालाच आपण r म्हटलेला आहे. सो देअरफॉर r1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू r. So we can write this r1 equals to m2r divided by m1 plus m2. Put this here, m1 gets cancelled. r1 ची व्हॅल्यू काय मिळालेली आहे बघा, m2r divided by m1 plus m2 times omega square equals to gm2 divided by r square. So cancel this out, m2 gets cancelled. So इकडे r cube मिळाला आपल्याला, r cube equals to g into bracket m1 plus m2 divided by ओमेगा स्क्वेअर. इथं आपल्याला r चा फॉर्म्युला दिलेला आहे. r चा फॉर्म्युला दिला, r चा क्यूब करा. r चा क्यूब येणार आहे 2g डिवायडेड बाय ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू g m1 plus m2 divided by omega square. g omega square gets cancelled. So you get m1 plus m2 equals to 2. So this m1 plus m2 addition of masses to m1 minus m2 is 6. So you get the ratio. काय मिळणार बघा, m1 ची व्हॅल्यू मिळणार तुम्हाला किती मिळेल, आय थिंक you'll get one value as what, m1 plus m2. बघा काय काय मिळणार आहे बघा व्हॅल्यू. ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे आपल्याला दॅट्स इट. m1 मायनस m2 ऍड करा. ऍड केल्यानंतर तुम्हाला m1 ची व्हॅल्यू 4 मिळेल आणि m2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती किती मिळणार आहे बघा, m2 ची व्हॅल्यू ऍक्च्युली -2 मिळते. दिस इज नॉट पॉसिबल. काहीतरी क्वेश्चन मध्ये परत काहीतरी चूक आहे. डिफरन्स बिटवीन टू स्टार्स बघा, आपल्याला करेक्ट कॅल्क्युलेशन करेक्ट आहे का बघा, m1 r1 इज m2 r2. दिस इज करेक्ट. m1 r1 ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू दिस मच. ओके, सो ऍक्च्युली इथं बघा हे जे आहे हे दिलेलं आहे. आय थिंक दिस 2 शुड बी आउटसाइड दिस 2 टाइम्स दिस थिंग. सो इथे r1 r2 ची व्हॅल्यू आपण बरोबर फाइंड आउट केली आहे. m2 m2 बरोबर आहे, m1 m2 एव्हरीथिंग इज करेक्ट. r cube, आय थिंक ही दिस 2 इन क्वेश्चन हे जे डिस्टन्स दिलेलं आहे that 2 should be outside the bracket. So this 2 should be outside, so that by after cubing this we'll get 8 here and here we'll get 8. आणि मग काय तर बघा, I think one value will be 7 and one value will be 1. So I think 1:7 would be the answer. 1:7. So there are certain mistakes in questions, but anyway we have solved this. आपल्याला अप्रोच कळलेला आहे. बायनरी सिस्टीम असेल, सेंटर ऑफ मास अबाउट m1 r1 इक्वल टू m2 r2 असतं. रोटेटिंग सिस्टम आहे with same angular speed, so centripetal force is provided by gravitational force. फक्त आपल्याला r1 जे आहे इथं r1 आपल्याला r चं रिलेशन माहित आहे. we want everything in terms of r. सो r1 च्या ऐवजी आपण r लिहायचं आहे. आपण हे रिलेशन वापरलं. मग आपल्याला m1 m2 च्या टर्म मध्ये मिळालं, m1 प्लस m2 ची व्हॅल्यू मिळाली. मग हे दोन इक्वेशन मिळालेले आहेत. हे दोन इक्वेशन सॉल्व्ह केले की आपल्याला m1 m2 च्या व्हॅल्यू आणि त्यांचा रेशो मिळतो. दॅट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. Okay, next 153. काय म्हटलेलं बघा 153. The ratio of cube of circumference of the orbit of the satellite to the volume of Earth. Cube of circumference म्हणजे काय, 2 pi r orbit, सॉरी r घेऊया आपण ब्रॅकेट क्यूब to the volume 4 pi by 3 r cube is given by 6 into 10 raised to 10 g by r. Find the time period of satellite. परत फॉर्म्युला पाठ करायची गरज नाही. टाइम पिरियड इक्वल्स टू व्हॉट, 2 pi r डिवायडेड बाय v. दिस गिव्स t स्क्वेअर इक्वल्स टू स्क्वेअर करायचं 4 pi स्क्वेअर r स्क्वेअर डिवायडेड बाय हे velocity square is gm upon r. So this gives 4 pi r cube divided by gm. 4 pi r cube divided by gm.
ओके. सो इथं आपल्याला रेशो कशाचा दिलाय बघा, इथं आपल्याला रेशो दिलाय 8 पाय क्यूब आर क्यूब डिवायडेड बाय 4 पाय r cube into 3 equals to 6 into 10 raised to 10, and this is g is what, gm upon r square divided by r is what, r cube divided by r is what, r cube. So r cube gets cancelled, 1 pi gets cancelled, this is pi square. Hey, 8 is a 24, so this is 6, this 6 gets cancelled, so you get pi square r cube, pi square r cube equals to gm into 10 raised to 10. Pi square r cube equals to gm into 10 raised to 10. अरे इथं पाय स्क्वेअर आहे, मग आपल्याला काय मिळालं बघा, टी स्क्वेअर इक्वल्स टू हे 4 इंटू पाय स्क्वेअर आर क्यूब, दिस टर्म पाय स्क्वेअर आर क्यूब इज इक्वल टू व्हॉट, gm into 10 raised to 10 divided by gm. फॉर्म्युलामध्ये gm गेट्स कॅन्सल, टेकिंग स्क्वेअर रूट, हे 10 raised to 10 चं 10 raised to 5 हे 2 into 10 raised to 5, 2 into 10 raised to 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे एक्झाम्पल. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची गरज नाही. कसं येतं, दिस इज वेलॉसिटी, दिस इज वेलॉसिटी, वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला gm अपॉन r असतो, म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये gm अपॉन r, दॅट यू शुड नो. नेक्स्ट 154 बघा, लेटर आपण बघूया. नेक्स्ट पहिला 155 बघा. 155 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, what would be the projections velocity of satellite so that interstellar velocity of satellite becomes the orbital velocity when it is at height 10r. height 10r ला असताना orbital velocity square equals to फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, gm upon r. So gm upon r, so gm upon this r would be capital R plus h, and h is equal to 10r दिलेला आहे, so this would be 11r. So this is 11r. एवढी वेलॉसिटी व्हायला पाहिजे. मग आता आपल्याला प्रोजेक्टाईल करताना आपण काय म्हणणार आहे, व्हॉट विल बी द प्रोजेक्शन्स वेलॉसिटी, हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सरफेस वरून करताना आपल्याला माहित आहे एनर्जी जी एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय आर, दिस शुड बिकम इक्वल्स टू हाफ एम व्ही नॉट स्क्वेअर. दिस शुड बिकम प्रोजेक्टाईलचे जे तिथलं जे आहे वेलॉसिटी, ऑर्बिटल वेलॉसिटी व्ही नॉट ऍट व्हॉट एव्हर हाईट 10r ही व्हायला पाहिजे, हे आपल्याला विचारलेलं आहे. आणि ऑप्शन जर बघितलं तर ते सगळे जी आर च्या टर्म मध्ये आहेत. सो लेट्स कॅन्सल दिस आउट, एम एम एम, देअरफॉर हाफ व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू हाफ व्ही नॉट स्क्वेअर प्लस जी एम अपॉन आर आहे. मग हे जी एम अपॉन आर आहे त्याला आपण काय करूया, आर स्क्वेअर इंटू आर करूया. सो दिस इज जी इंटू आर. सो लेट्स see what happens here. Half v square equals to half v naught square is what, v naught square is gm upon 11r. इथं केलेलं आहे आपण, परत याला आपण gr च्या फॉर्म मध्ये लिहिताना gm upon r square into r करूया, and plus this term is gr, this term is gr. So let's solve this particular equation. काय करायचं आपल्याला, so this is again, this is g, this is r. So half v square equals to gr divided by 22, gr divided by 22 plus gr. So this is 23 gr divided by 22. So let's divide this 2 by here 11. So v equal to square root of 23 gr divided by 11. So this value of g would, sorry, value of velocity would be 23 gr divided by 11. अगेन वन्स अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पल आहे, फक्त फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला याच्यामध्ये. नेक्स्ट 156 मध्ये काय सांगितलं, अ सॅटेलाइट इन इक्वेटोरियल प्लेन इज रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन. म्हणजे सॅटेलाइटचं रोटेशन आणि अर्थचं रोटेशन सेम आहे, विथ टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स टू कॉन्झिक्युटिव्ह अपीअरन्सेस ओव्हर हेड ऑफ एन ऑब्झर्वर as time period of rotation of earth TE. म्हणजे समजा ही अर्थ आहे, तर डायग्राम काढतो मी, आणि समजा हे इक्वेटोरियल प्लेन आहे असं, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन. या प्लेन मध्ये फिरत असताना समजा इथं अर्थवर ऑब्झर्वर आहे इक्वेटरवर,
त्यानं याचे जे अपिअरन्सेस नोट केलेले आहेत, म्हणजे ऍक्च्युली काय, अर्थ इज रोटेटिंग अँड ऍट द सेम टाइम सॅटेलाइट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. आणि अशा वेळेस अर्थचा जो ऑब्झर्वर आहे त्यानं जे काही टाइम पिरियड ऑब्झर्व केला सॅटेलाइटचा, दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, दॅट इज इक्वल टू पिरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दॅट इज टीई. ओके, सो ऍक्च्युली आता ही जी टीई आहे हे काय असणार आहे, तर दॅट इज रिलेटिव्ह स्पीड, रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड असणार आहे. रिलेटिव्ह का, कारण ऑब्झर्वर इटसेल्फ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस ऑफ अर्थ and satellite is revolving. So whatever observed is actually relative. So angular relative velocity जी आहे काय असते, ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय, 2 पाय डिवायडेड बाय टी. मग इथं आपल्याला टाइम पिरियड दिलेला ऑब्झर्व केलेला, दॅट इज नथिंग बट पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ 2 पाय बाय टीई. सो रिलेटिव्ह वेलॉसिटी, रिलेटिव्ह अँग्युलर वेलॉसिटी कशी काढतो आपण, अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ सॅटेलाइट मायनस अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ अर्थ, कारण सॅटेलाइट इज रिव्हॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दॅट्स वाय डिफरन्स इक्वल्स टू सेम सेन्स ऑफ रोटेशन आहे त्यामुळे मायनस, अपोजिट सेन्स ऑफ रोटेशन असतं तर प्लस आला असतं इथं, दॅट इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय टीई. मग याचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, 2 पाय डिवायडेड बाय टी ऑफ सॅटेलाइट मायनस 2 पाय डिवायडेड बाय दिस इज टीई, ऑलरेडी दिलेला आहे 2 पाय डिवायडेड बाय टीई. सॉल्व करायला 2 पाय डिवायडेड बाय टी सॅटेलाइट इक्वल्स टू हे इकडं ना प्लस 4 pi divided by TE. A pi gets cancelled. This is 2. So this gives T satellite equals to TE divided by 2. T satellite gives TE divided by 2. So what is the time period of the satellite? So satellite time period would be half the time period of rotation of Earth. म्हणजे इथं हा कॉन्सेप्ट जो आहे की ऑब्झर्वर इज ऑब्झर्विंग अँड इट इज मीन्स ऑब्झर्वर इट सेल्फ इज रोटेटिंग. That's why we have to consider relative angular speed. That's why omega satellite minus omega earth equals to 2 pi divided by TE घ्यायचं आपल्याला इथं. नेक्स्ट 157 काय सांगितलेलं आहे बघा 157 मध्ये, अ सॅटेलाइट इज ऑर्बिटिंग विथ एरियल वेलॉसिटी. आता एरियल वेलॉसिटी बघा, एरियल वेलॉसिटी याचा मिनिंग काय, एरियल म्हणजे एरिया किती, म्हणजे रेट ऑफ कव्हरिंग ऑफ एरिया, दॅट इज नथिंग बट dA by dt. Aerial velocity is what, generally आपण velocity काय करतो, distance upon time, dx by dt. So aerial means what, area upon time, dA by dt. बरोबर. मग एरियल वेलॉसिटी कशी असते बघा, समजा दिस इज सेंटर, सुरुवातीला हा इथं आहे, थोड्या वेळाने तो इथे गेला असं, हे समजा हा काहीतरी अँगल आहे, समोर सपोज दिस इज डी थिटा, दिस रेडियस आर. सो दिस डिस्टन्स इज, आणि याच्यासाठी लागलेला टाइम समजा dt आहे, बरोबर. मग हा जो एरिया आहे, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय हाफ आर स्क्वेअर डी थिटा, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन बाय हाफ आर स्क्वेअर डी थिटा, आणि दिस इज स्मॉल ए. सो dA बाय dt जर बघितलं तुम्ही, dA बाय dt काय येणार आहे बघा, हाफ आर स्क्वेअर डी थिटा बाय dt येणार मग, बरोबर. पण एरिया मी दाखवलेला आहे, सेक्टरच्या एरियाचा फॉर्म्युलाच आहे हाफ आर स्क्वेअर अँगल डी थिटा, बरोबर. dA बाय dt डी थिटा बाय dt, and d theta by dt is what, this is angular speed omega, so this is half r square omega, half r square omega. So r omega is what, so this is nothing but half r into, I can write this as r omega, and r omega is nothing but linear velocity at this particular point, this is nothing but r v, sorry, half r v. V is your linear velocity, v is your linear velocity. So आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळाला एरियल वेलॉसिटीचा, एरियल वेलॉसिटी इज इक्वल्स टू हाफ मल्टिप्लाइड बाय रेडियस मल्टिप्लाइड बाय लिनियर वेलॉसिटी, मल्टिप्लाइड बाय लिनियर वेलॉसिटी. काय म्हटलं, ॲट व्हॉट हाईट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज रिव्हॉल्विंग इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज. सो आता ही एरियल वेलॉसिटी दिलेली आहे. आता ही लिनियर वेलॉसिटी आपल्याला माहिती आहे ऑर्बिटमध्ये काय असते. सो समजा मी स्क्वेअर केलं, हे एरियल वेलॉसिटीचा स्क्वेअर केला तर काय येणार, हाफ चा स्क्वेअर 1/4 आर स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर, आणि सॉरी 1/4 आर स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर. लिनियर वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, gm डिवायडेड बाय आर असतो, त्याचा स्क्वेअर केला स्क्वेअर रूट निघून जाणार, एक आर गेट्स कॅन्सल्ड. सो आपल्याला काय मिळणार बघा, आर आपल्याला पाहिजे, आर ची व्हॅल्यू काय मिळणार, आर इक्वल्स टू 4 VA स्क्वेअर डिवायडेड बाय gm.
4 VA square divided by GM, and this R is nothing but R plus height. So our height would be 4 times VA square divided by GM minus radius of Earth. So this is 4 VA square divided by, again you can write this you can write in terms of small g. So GM upon R square is your gravitational acceleration. So GM is nothing but GR square. So you can write this as V 4 times VA square divided by GR square minus R. So this is the height at which it will be revolving around the Earth. Okay, so next 158. 158 बघा straightforward आहे. The magnitude of gravitational field म्हणजे intensity at a distance r1 and r2 from the center of uniform sphere of radius r. Uniform sphere आहे, mass m आहे, f1 f2 intensity आहेत. So actually what, जर outside असेल तर इंटेन्सिटी आपल्याला माहित आहे. इंटेन्सिटी आता इथे एफ म्हटलेलं आहे पण इंटेन्सिटी आपल्याला माहित आहे GM upon R square. So from this, intensity is inversely proportional to R square. So I1 upon I2, if you calculate, so this would be R2 square upon R1 square. If R1 comma R2 दोन्ही जे आहेत, that should be greater than or equal to radius. That should means both points should lie outside. Greater than or equal to चालतं. त्यामुळे ऑप्शन कुठला येणार आहे करेक्ट? F1 upon F2 इक्वल्स टू काय येणार आहे? R2 स्क्वेअर. आणि जर इनसाइड घेतला तुम्ही, इनसाइड द इंटेन्सिटी इज गिवन बाय व्हॉट? GM R divided by capital R cube. So in fact I is proportional to R. So this gives I1 upon I2 equals to R1 upon R2 if R1 and R2 both are inside the sphere. बघा मग पहिल्या ऑप्शन मध्ये बघा R1 upon R2 आहे, पण R1 upon R2 साठी दोन्ही पॉइंट कुठे लागतात? इनसाइड. R1 इज आउटसाइड, R1 इज ग्रेटर देन R दिलेलं आउटसाइड आहे. दॅट इज नॉट करेक्ट. F1 upon F2 R2 स्क्वेअर अपॉन R1 स्क्वेअर. R2 स्क्वेअर अपॉन R1 स्क्वेअर म्हणजे फर्स्ट केस, म्हणजे एक तर हे किंवा हे दोनच पॉसिबल आहेत. मग पण R2 स्क्वेअर अपॉन R1 स्क्वेअर साठी दोन्ही पॉइंट आउटसाइड लागतात किंवा सरफेसवर लागतात दिलेला आहे. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्यूब येणारच नाही आहे. आणि लास्ट ऑप्शन F1 upon F2 R1 स्क्वेअर अपॉन R2 स्क्वेअर पॉसिबल नाही आहे. म्हणजे एक तर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर किंवा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डिपेंडिंग ऑन इनसाइड और आउटसाइड. त्याच्यानुसार आपण केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट 159 बघा. अ स्पेरिकल प्लॅनेट हॅज युनिफॉर्म डेन्सिटी दिलेली आपल्याला 159 मध्ये. रोची व्हॅल्यू दिलेली आहे π/2 × 10⁴. π/2 × 10⁴. Find out the minimum period for the satellite in circular orbit around it in seconds. G ची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे. Find out the minimum period. मिनिमम पिरियड विचारलेला आहे आपल्याला. पिरियडचा फॉर्म्युला माहिती आहे परत, 2πr डिवायडेड बाय v. याच्यावरून आपण t स्क्वेअर इक्वल्स टू 4π स्क्वेअर. मिनिमम म्हणजे काय? आता मिनिमम कधी असणार? एनिवे आपण नंतर काढू शकतो आपण मिनिमम. ठीक आहे, काढूया आपण. R स्क्वेअर डिवायडेड बाय GM आणि हे R क्यूब इक्वल्स टू 4π स्क्वेअर R क्यूब डिवायडेड बाय G इंटू, आता इथं मास जे आहे ते रो इंटू 4π/3 इंटू R क्यूब. बघा आता हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत. मग टी मिनिमम कधी असणार आहे? टी मिनिमम कधी असणार आहे? स्मॉल r जे असणार आहे दॅट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. म्हणजे it is revolving closest to surface of earth. So this t minimum would be equals to 4π square, this small r becomes capital R cube divided by g rho, this 4π हे 3 आपण वर घेऊया into हे r cube gets cancelled. 4 pi cancel 3. So this is 3π divided by 0. 3π divided by 0. So this is nothing but 3π divided by g ची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला 20 divided by 3 into 10⁻11 into rho ची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला π/2 into 10⁴. So this pi gets cancelled. So
this would be 3 3 is a 9, 3 2 6 18, 18 by 20, 18 by 20 into 10 raised to 7. हे -7 आहे न्यूमरेटर मध्ये गेल्यानंतर 10 raised to 7. 18 by 20, 10 raised to 7. सो याला आपल्याला फक्त सिम्प्लिफाय करायचं आहे. म्हणजे याला समजा असं लिहिलं आपण आता 180 लिहिलं तर इथं 6 घ्यायला लागणार. So this division is 9. So this is 9 into 10 raised to 6. असं का केलं? कारण this is t square. This is actually what? T square. So this is t square. So t would be square root of 10 raised to 6 काढता येते म्हणून लिहिलेलं आहे 3 into 10 raised to 3. 3 into 10 raised to 3 means 3000. So this is nothing but 3000. Okay. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन काय सांगितलेलं बघा आपल्याला 160. 160 मध्ये काय? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट फ्रॉम पॉइंट ए that is at a distance 4r from the center with speed v1 in the direction making 30 degree whatever. Consider gravitational interaction only between these two. Okay. आपल्याला काय विचारलं? स्पीड v1 विचारलेला आहे बघा. ए पॉइंटला असताना आता परत only interaction between two म्हणजेच काय? इथं angular momentum remains constant. No torque is getting applied. Angular momentum is constant. Angular momentum जर constant असेल तर mvr equals to constant. आता angular momentum मध्ये बघा, angular momentum is actually what? Angular momentum is equal to linear momentum. Linear momentum is nothing but mv multiplied by moment arm. मोमेंट आर्म जी आहे ही लिनियर मोमेंटमला परपेंडिक्युलर पाहिजे. मग ए पॉइंटला जर ऑब्झर्व केला, ए पॉइंट आणि आता इथं सेंटर, अँग्युलर मोमेंटम कुणा अबाउट काढायचं? सेंटरच्या अबाउट. दिस डिस्टन्स इज 4r अँड नाउ दिस वेलॉसिटी इज मेकिंग सर्टन अँगल. हा अँगल व्हर्टिकल बरोबर 30 म्हटल्यानंतर हा किती असणार आहे? 60 डिग्री असणार आहे, बरोबर. मग याला जर रिझॉल्व केला आपण तर हा असा असणार आहे. This component, one is this component. So this is v1 cos 60 and this is v1 sin 60 degree. v1 sin 60 degree. तर या वर्टिकल कंपोनंटचा याच पॉइंट मधून जर तुम्ही मोमेंट काढला तर बघा, दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दॅट्स वाय दिस कंट्रीब्युशन वुड बी 0. कारण याचं म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ दिस व्हेलॉसिटीचं या सेंटर पासूनचं डिस्टन्स काढायचं आपल्याला मोमेंट आर्म म्हणजे. सो इट इज ऍक्च्युअली पासिंग थ्रू दॅट, सो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट ॲट ऑल. याचं फक्त कंट्रीब्युशन असणार आहे आणि याचं कंट्रीब्युशन काय असणार आहे बघा. बघा यम आहे तसं राहणार v1 cos 60 डिग्री इंटू हे डिस्टन्स काय? परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. याचं या पॉइंट पासूनचं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 4r. दिस इज इक्वल टू आणि ऍट पॉइंट v2 म्हणजे बघा इथं मी ड्रॉ करतो. दिस इज पॉइंट ए आणि इथून आल्यानंतर हे असं इकडे v2. दिस इज v2 आणि हे जे डिस्टन्स आहे, दिस डिस्टन्स इज व्हॉट? r. So mass remains same, velocity is v2 and now v2 चा या सेंटर पासूनचं डिस्टन्स जे आहे ते किती आहे? r आहे, that is r. So m gets cancelled, r gets cancelled. v1 cos 60 is half into 4 equals to v2. म्हणजे याच्यावरून काय मिळालं? v1 upon v2 equals to 1 upon 2. v1 upon v2 equals to काय मिळालेलं आहे तुम्हाला? 1 upon 2 or vice versa. v2 upon v1 is 2. Now आता काय करायचं आपल्याला? एनर्जी शुड ऑल्सो रिमेन कॉन्झर्व, बरोबर. जी पॉइंट ए ला होती एनर्जी, ए पॉइंटला एनर्जी काय होती बघा? मायनस जी एम डिवायडेड बाय डिस्टन्स आहे ते 4r आहे, प्लस कायनेटिक एनर्जी काय होती? हाफ mv1 स्क्वेअर इक्वल्स टू, इथं समजा या पॉइंटला आपण काय नाव देऊया? बी पॉइंट नाव देऊया याला. बी पॉइंटला एनर्जी काय होणार? मायनस जी एम डिवायडेड बाय सरफेस वरचा पॉइंट आहे आर प्लस हाफ mv2 स्क्वेअर. आपल्याला पाहिजे काय? v1 काढायचं आहे. मग याच्यावरून आपण v2 ची व्हॅल्यू लिहू शकतो. v2 इक्वल्स टू v1 लिहू शकतो आपण, इथं सबस्टिट्यूट करू शकतो. देअरफॉर समजा याला इकडे आणला आणि याला तिकडे नेला आपण तर काय होणार बघा? हे gm डिवायडेड बाय r मायनस gm डिवायडेड बाय 4r इक्वल्स टू हाफ v2 स्क्वेअर म्हणजे 2v1 चा स्क्वेअर 4v1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर.
सिम्प्लिफाय करा, इथं 4 न मल्टिप्लाय करा, इथं 4 न. सो दिस इज 3 divided by 4r equals to half m into 3 times v1 square. So 3 cancel, m gets cancelled. काय मिळणार आहे बघा, हे 2 तिकडे न्या, gm upon 2r. So v1 square equals to gm upon 2r. gm upon 2r. So gm upon r ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला 64 into 10 raised to 6 आहे ती व्हॅल्यू, divided by 2. So this implies v equals to 8 into 10 raised to 3 divided by √2. This is nothing but 4√2 into 10 raised to 3 meter per second. That's it. या पद्धतीने आपण हे फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे फक्त अँग्युलर मोमेंटम कॉन्झर्वेशन वापरायचं आहे आणि हे वापरायचं तुम्हाला.